وأسألك اللهم بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هود عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أيوب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يعقوب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام. اللهم بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هود عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أيوب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يعقوب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أرميا عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعياء عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا اليسع عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا ذو الكفل عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوشع عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع النبيين والمرسلين أن تصلي على سيدنا محمد نبيك عدد ما خلقته من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرسية والبحار مجرأة والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة، كنت حيث كنت لا يعلم أحد حيث كنت إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد حلمك، وصل على سيدنا محمد عدد علمك، وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك،
وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك، وصل على سيدنا محمد ملء سماواتك، وصل على سيدنا محمد ملء أرضك، وصل على سيدنا محمد ملء عرشك، وصل على سيدنا محمد زينة عرشك، وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في الكتاب، وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في 7 سماواتك، وصل على سيدنا محمد عدد ما أنت خالق فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل قطرة قطرت من سماواتك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم، وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في 7 بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ملء 7 بحارك، وصل على سيدنا محمد زنة 7 بحارك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أمواج بحارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مستقر الأرضين وسهلها وجبالها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد اضطراب المياه العذبة والملحة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة.
وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقته على جديد أرضك في مستقر الأرضين شرقها وغربها سهلها وجبالها وأوديتها وطريقها وعامرها وغامرها إلى سائر ما خلقته عليها وما فيها ومدر وحجر من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد نبات الأرض من قبلتها وشرقها وغربها وسهلها وجبالها وأوديتها وأشجارها وثمارها وأوراقها وزروعها وجميع ما يخرج من نباتها وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس والشياطين وما أنت خالقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد كل شعرة في أبدانهم وفي وجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد خفقان الطير وطيران الجن والشياطين من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد كل بهيمة خلقتها على جديد أرضك من صغير أو كبير في مشارق الأرض ومغاربها من إنسها وجنها ومما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد خطاهم على وجه الأرض من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد من يصلي عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات وصل على سيدنا محمد عدد كل شيء. اللهم وصل على سيدنا محمد في الليل إذا يغشى وصل على سيدنا محمد في النهار إذا تجلى وصل على سيدنا محمد في الآخرة والأولى وصل على سيدنا محمد شابا زكيا وصل على سيدنا محمد كهلا مرضيا وصل على سيدنا محمد منذ كان في المهد صبيا وصل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. اللهم وأعط سيدنا محمدا المقام المحمود الذي وعدته الذي إذا قال صدقته وإذا سأل أعطيته. اللهم وأعظم برهانه وشرف بنيانه وأبلج حجته وبين فضيلته. اللهم وتقبل شفاعته في أمته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته اللهم آمين.
وأسألك بأسمائك التي دعوتك بها أن تصلي على سيدنا محمد عدد ما وصفت ومما لا يعلم علمه إلا أنت، أن ترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلوى، وأن تغفر لي وترحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن تغفر لعبدك المذنب الخاطئ الضعيف، وأن تتوب عليه إنك غفور رحيم. اللهم آمين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هذه الصلاة مرة واحدة كتب الله له ثواب حجة مقبولة وثواب من أعتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام. فيقول الله تعالى: يا ملائكتي هذا عبد من عبادي أكثر الصلاة على حبيبي محمد، فوعزتي وجلالي ووجودي ومجدي وارتفاعي لأعطينه بكل حرف صلى قصرا في الجنة، وليأتيني يوم القيامة تحت لواء الحمد نور وجهه كالقمر ليلة البدر وكفه في كف حبيبي محمد. هذا لمن قالها كل يوم جمعة له هذا الفضل، والله ذو الفضل العظيم. اللهم إني أسألك بحق ما حمل كرسيك من عظمتك وقدرتك وجلالك وبهائك وسلطانك، وبحق اسمك المخزون المكنون الذي سميت به نفسك وأنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك. وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. وأسألك باسمك الذي وضعته على الليل فأظلم، وعلى النهار فاستنار، وعلى السماوات فاستقلت، وعلى الأرض فاستقرت، وعلى الجبال فرست، وعلى الصعبة فذلت، وعلى ماء السماء فسكبت، وعلى ماء السحاب فأمطرت. وأسألك بما سألك به سيدنا محمد نبيك، وأسألك بما سألك به سيدنا آدم نبيك، وأسألك بما سألك به أنبياؤك ورسلك وملائكتك المقربون صلى الله عليهم أجمعين. وأسألك بما سألك به أهل طاعتك أجمعين، أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مطحية والجبال مرسية والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب منيرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد علمك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد حلمك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحصاه اللوح المحفوظ من علمك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب عندك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء سماواتك
وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء أرضك. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء ما أنت خالقه من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد السحاب الجارية والرياح الزارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كل قطرة تقطر من سماواتك إلى أرضك وما تقطر إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما هبت الرياح وعدد ما تحركت الأشجار والأوراق والزروع وجميع ما خلقت في قرار الحفظ من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد النجوم في السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت في بحارك السبعة مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس وما أنت خالقه إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم وألحاظهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد طيران الجن والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الطيور والهوام وعدد الوحوش والآكام في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأحياء والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من الجن والإنس والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى شيء من الصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأسألك اللهم بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هود عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أيوب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يعقوب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أرميا عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعياء عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا اليسع عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا ذو الكفل عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوشع عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى عليه السلام، وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع النبيين والمرسلين أن تصلي على سيدنا محمد نبيك عدد ما خلقته من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرسية والبحار مجرأة والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة كنت حيث كنت لا يعلم أحد حيث كنت إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد حلمك
وصل على سيدنا محمد عدد علمك، وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك، وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك، وصل على سيدنا محمد ملء سماواتك، وصل على سيدنا محمد ملء أرضك، وصل على سيدنا محمد ملء عرشك، وصل على سيدنا محمد زينة عرشك، وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في الكتاب، وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في 7 سماواتك، وصل على سيدنا محمد عدد ما أنت خالق فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل قطرة قطرت من سماواتك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم، وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في 7 بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ملء 7 بحارك، وصل على سيدنا محمد زنة 7 بحارك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أمواج بحارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مستقر الأرضين وسهلها وجبالها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة.
اللهم وصل على سيدنا محمد عدد اضطراب المياه العذبة والملحة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقته على جديد أرضك في مستقر الأراضين شرقها وغربها سهلها وجبالها وأوديتها وطريقها وعامرها وغامرها إلى سائر ما خلقته عليها وما فيها ومدر وحجر من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد نبات الأرض من قبلتها وشرقها وغربها وسهلها وجبالها وأوديتها وأشجارها وثمارها وأوراقها وزروعها وجميع ما يخرج من نباتها وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس والشياطين وما أنت خالقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد كل شعرة في أبدانهم وفي وجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد خفقان الطير وطيران الجن والشياطين من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد كل بهيمة خلقتها على جديد أرضك من صغير أو كبير في مشارق الأرض ومغاربها من إنسها وجنها ومما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد خطاهم على وجه الأرض من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم وصل على سيدنا محمد عدد من يصلي عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات وصل على سيدنا محمد عدد كل شيء. اللهم وصل على سيدنا محمد في الليل إذا يغشى وصل على سيدنا محمد في النهار إذا تجلى وصل على سيدنا محمد في الآخرة والأولى وصل على سيدنا محمد شابا زكيا وصل على سيدنا محمد كهلا مرضيا وصل على سيدنا محمد منذ كان في المهد صبيا وصل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. اللهم وأعط سيدنا محمدا المقام المحمود الذي وعدته الذي إذا قال صدقته وإذا سأل أعطيته. اللهم وأعظم برهانه وشرف بنيانه وأبلج حجته وبين فضيلته. اللهم وتقبل شفاعته في أمته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه وأوردنا حوضه
واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته اللهم آمين. وأسألك بأسمائك التي دعوتك بها أن تصلي على سيدنا محمد عدد ما وصفت ومما لا يعلم علمه إلا أنت، أن ترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلوى، وأن تغفر لي وترحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن تغفر لعبدك المذنب الخاطئ الضعيف، وأن تتوب عليه إنك غفور رحيم. اللهم آمين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هذه الصلاة مرة واحدة كتب الله له ثواب حجة مقبولة وثواب من أعتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام. فيقول الله تعالى: يا ملائكتي هذا عبد من عبادي أكثر الصلاة على حبيبي محمد، فوعزتي وجلالي ووجودي ومجدي وارتفاعي لأعطينه بكل حرف صلى قصرا في الجنة، وليأتيني يوم القيامة تحت لواء الحمد نور وجهه كالقمر ليلة البدر وكفه في كف حبيبي محمد. هذا لمن قالها كل يوم جمعة له هذا الفضل، والله ذو الفضل العظيم. اللهم إني أسألك بحق ما حمل كرسيك من عظمتك وقدرتك وجلالك وبهائك وسلطانك، وبحق اسمك المخزون المكنون الذي سميت به نفسك وأنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك. وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. وأسألك باسمك الذي وضعته على الليل فأظلم، وعلى النهار فاستنار، وعلى السماوات فاستقلت، وعلى الأرض فاستقرت، وعلى الجبال فرست، وعلى الصعبة فذلت، وعلى ماء السماء فسكبت، وعلى ماء السحاب فأمطرت. وأسألك بما سألك به سيدنا محمد نبيك، وأسألك بما سألك به سيدنا آدم نبيك، وأسألك بما سألك به أنبياؤك ورسلك وملائكتك المقربون صلى الله عليهم أجمعين. وأسألك بما سألك به أهل طاعتك أجمعين، أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مطحية والجبال مرسية والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب منيرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد علمك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد حلمك، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحصاه اللوح المحفوظ من علمك.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في الكتاب عندك. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء سماواتك. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء أرضك. وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء ما أنت خالقه من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد السحاب الجارية والرياح الزارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كل قطرة تقطر من سماواتك إلى أرضك وما تقطر إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله 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 العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك من كل ذنب ومعصية، من كل ما يخالف دين الاسلام، من كل ما يخالف الشريعة، من كل ما يخالف الطريقات، من كل ما يخالف المعرفات، من كل ما يخالف الحقيقات، من كل ما يخالف العظمة يا ارحم الراحمين. أودع كلمة شهادة إنك يا رسول الله وهي لنا ولية يومك يا رحمة للعالمين. اللهم يا مسبب الأسباب يا مفاتيح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتطهرين يا ياس المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام وفدوا أمري إلا الله إن الله حباس بالعباد. رابطة الشريفة. Connect your heart to Chef. فاتحة الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات الشريف. اللهم صل على محمد وعلى
محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على 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 محمد وعلى آل محمد وسلم. ولم نشأ الشر بسم الله الرحمن الرحيم. ولم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله بسم أكبر. الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله إخلاص أكبر. الشر بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. فاتحة الشر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كلنا أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وبلغني بالصالحين. آمنا بالله صدق الله العظيم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى وصحبه الكرام وإلى مشايخنا بتركة نقشبندية العالية Hazretleri Ruhu İmam-ı Targazül Halik Avacaşon Akşmen Muhammed Vesil Buhari Sultan Evliya Şabullah Fazıl Aysen Ebu Fukara Seyyid Ecvad Rabbani Sultan Evliya Kıbletil İslam Sahibi Zaman Şeyh Sultan Mevlana Muhammed Nazım Adelelekani Hadme Hacegan İla Abdülhalik Kucuvani Sahibi Sevşi Abdülkerim El Kıbrıslar Rabbani Sahibi Sadatına ve Sıddıkîn.
الفاتحة. واعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بذكر الله طمئن قلوب. بلى الله 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 Allah
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله هو الله حق، 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 الله هو الله حي، 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 الله هو الله الله حي يا قيوم، 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 الله حي يا كريم، 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 الله حي يا قدير، الله حي يا قدير، الله حي يا قدير، الله حي يا قدير، الله حي يا عظيم، الله حي يا عظيم، الله حي يا عظيم، الله حي يا عظيم، الله حي يا فتاح، الله حي يا فتاح، الله حي يا فتاح، الله حي يا فتاح، الله حي يا ستار، الله حي يا ستار، الله حي يا ستار، الله حي يا ستار، الله حي يا سميع، الله حي يا سميع، الله حي يا سميع، الله حي يا سميع، الله حي يا بصير، الله حي يا بصير، الله حي يا بصير، الله حي يا بصير، الله حي يا قدوس، الله حي يا قدوس، الله حي يا قدوس، الله حي يا قدوس، الله حي يا دايم، الله حي يا دايم، الله حي يا دايم، الله حي يا دايم، الله حي يا حليم، الله حي يا حليم، الله حي يا حليم، الله حي يا حليم، الله حي يا حافظ، الله حي يا حافظ، الله حي يا حافظ، الله حي يا حافظ، الله حي يا امان، الله حي يا امان، الله حي يا امان، الله حي يا امان، الله حي يا سلام، الله حي يا سلام، الله حي يا سلام، الله حي يا سلام، الله حي يا شفيع، الله حي يا شفيع، الله حي يا شفيع، الله حي يا شفيع، الله حي يا علي، الله حي يا علي، الله حي يا علي، الله حي يا علي، الله حي يا عليم، الله حي يا عليم، الله حي يا عليم، الله حي يا عليم، الله حي يا ملك، الله حي يا ملك، الله حي يا ملك، الله حي يا ملك، الله حي يا رشيد، الله حي يا رشيد، الله حي يا رشيد، الله حي يا رشيد، الله حي يا أكرم، الله حي يا أكرم، الله حي يا أكرم، الله حي يا أكرم، الله حي يا جميع، الله حي يا جميع، الله حي يا جميع، الله حي يا جميع، الله حي يا جمال، الله حي يا جمال، الله حي يا جمال، الله حي يا جمال، الله حي يا جلال، الله حي يا جلال، الله حي يا جلال، الله حي يا جلال، الله حي يا جبار، الله حي يا جبار، الله حي يا جبار، الله حي يا جبار، الله حي يا قهار، الله حي يا قهار، الله حي يا قهار، الله حي يا قهار، الله حي يا قدير، الله حي يا قدير، الله حي يا قدير،
قدير الله يا قدير الله يا مقتدر الله يا مقتدر الله يا مقتدر الله يا مقتدر الله يا رزاق الله يا رزاق الله يا رزاق الله يا رزاق الله يا علي الله يا علي الله يا علي الله يا علي الله يا ولي الله يا ولي الله يا ولي الله يا ولي الله يا رحمن الله يا رحمن الله يا رحمن الله يا رحمن الله يا رحيم الله يا رحيم الله يا رحيم الله يا رحيم الله يا جلال الله يا جلال الله يا جلال الله يا جلال الله يا قهار الله يا قهار الله يا قهار الله يا قهار الله يا كريم الله يا كريم الله يا كريم الله يا كريم الله يا وهاب يا وهاب الله يا وهاب الله يا وهاب الله يا جمال الله يا جمال الله يا جمال الله يا جمال الله يا جميل الله يا جميل الله يا جميل الله يا جميل الله يا لطيف الله يا لطيف الله يا لطيف الله يا لطيف الله يا أول الله يا أول الله يا أول الله يا الله يا أخير يا أخير الله يا أخير الله يا أخير الله يا ظهير الله يا ظهير الله يا ظهير الله يا ظهير الله يا باطن الله يا باطن الله يا باطن الله يا باطن الله يا ودود الله يا ودود الله يا ودود الله يا ودود الله يا كريم الله يا كريم الله يا كريم الله يا كريم الله يا امان الله يا امان الله يا امان الله يا امان الله يا سلام الله يا سلام الله يا سلام الله يا سلام الله يا وحيد الله يا وحيد الله يا وحيد الله يا وحيد الله يا فتاح الله يا فتاح الله يا فتاح الله يا فتاح الله يا ستار الله يا ستار الله يا ستار الله يا ستار الله يا ولي الله يا ولي الله يا ولي الله يا ولي الله يا شهيد الله يا شهيد الله يا شهيد الله يا شهيد الله يا شفيع الله يا شفيع الله يا شفيع الله يا شفيع الله يا صبور الله يا صبور الله يا صبور الله يا صبور الله يا الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله يا الله 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 يا الله الله يا الله يا الله 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 يا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد
محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على 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 محمد وعلى آل محمد وسلم. صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل أجمعين والحمد لله رب العالمين. على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات. على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات. على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات. صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسوله وجميع الكلام محمد وعلى آل محمد عليه وعليه السلام. ورحمة الله تعالى وبركاته رضي الله تبارك وتعالى عن سيدنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن تابع ميسان مد مجتهدين المهتين والعلماء المتقين والأولياء الصالحين وإلى مشايخنا في طريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم زكية من أمر الله تعالى باركة وأرى الله تعالى بركاتهم وفداتهم دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعل الله وإياكم من الصدق والشفاعة وأرجو من الله رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على المنهج القويم. جعل من خير أمته واشفنا من ذيل حرمته واحشر غدا في زمرته وسعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحينما تمسكنا بسنته وطاعته ومن اللهم على حبه وجماعته. اللهم ادخل مجد فلمن يدخلها وانزل ما في قصورها فنول من ينزلها وارحمنا يا معيش الخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنه ولا جلمنا في ولا انه قبل سنه. اللهم نجم مات ذنوبا وستات برداء المغفره وعيوبا. اللهم انه كان معنا في صنف الفتح فلتفتح رحمهم الله. اللهم ارحمنا ارسلنا من اصحاب القبور وفي قاسنه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وعنا وطاعتك مشغولين. واذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير اجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسل لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة من يدمع ودا واشنا تحت لواه ودا. اللهم اغفر به وعلى آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا العاملين الحقوق علينا ولم نرجو هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, all praises are due to you. May your peace and blessings be on the Holy Prophet Islam and his family and his companions. Ya Rabbi, please us our Grand Sheikh Sultan Awliya, Sheikh Maulana Muhammad Nazman Hakkani. Ya Rabbi, please us our Sheikh Sahib Hussain, Sheikh Abdul Karim Al-Kibisi Rabban. Ya Rabbi, raise them to higher and higher and higher stations. Ya Rabbi, Ya Rabbi, give long life, healthy life, strong life to Sheikh Luqman Effendi. Ya Rabbi, make us to be better ones to him. Ya Rabbi, make us to be better ones in this way. Ya Rabbi, Ya Rabbi, make us to be busy in learning to live for you. Ya Rabbi, keep us away from living selfishly. Ya Rabbi, keep us away from our ego and from shaitan. Ya Rabbi,
Rabbi. Make us to be running in the company of the ones that you love, Ya Rabbi. The ones that love you, Ya Rabbi. Keep us away from your displeasure and your anger, Ya Rabbi. Make us to run towards what makes you happy, Ya Rabbi. Make us to be ready for Rajab, Shaban, and Ramazan, Ya Rabbi. Make us to be following our Shaykh this life and next life, Ya Rabbi. For the sake of this holy night, Ya Rabbi. For the sake of our Shaykh, Ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin yüzü hürmetine, bütün sahabe efendilerimizin hürmetine, Ya Rabbi, büyük şeyhimizin ve şeyhimizin ahiretteki makamlarını, güçlerini, kuvvetlerini, heybetlerini, şanlarını, şereflerini arttır, Ya Rabbi. Onların yüzü hürmetine, Ya Rabbi, sevdiklerinin yüzü hürmetine, Ya Rabbi. Şeyh Lokman Efendi'nin gücünü, kuvvetini, heybetini, şanını, şerefini arttır, Ya Rabbi. Yolunu aç, açık tut, Ya Rabbi. Sevdiğin güçlü, kuvvetli kullarına güçlendir, kuvvetlendir, yolunu aç, açık tut, Ya Rabbi. Kıymetini bilmeyi bizlere nasip meseleyle, Ya Rabbi. Bizlere açmış olduğum bu güzel kapının kıymetini bilmeyi nasip meseleyle, Ya Rabbi. Şeyhimizin dediği gibi, Ya Rabbi, bizleri şükür kapısından ayırma, Ya Rabbi. Şükür kapısından ayırma, Ya Rabbi. Şükür kapısından ayırma, Ya Rabbi. Verdiklerine, vereceklerine şükürler olsun, Ya Rabbi. Bilerek veya bilmeyerek işlemiş olduğumuz günahlarımızı affet, bağışla, Ya Rabbi. Şeyhimizin nimmetini dünya, ahiret üzerimizden eksik etme, Ya Rabbi. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah lazım. Lezi la ilahe illa ve hayyul kayyum ve etûbü ileyh. Tevbeten ve şükran. Allahümme ente rabbi la ilahe illa. Ya Vahhab, Ya Vahhab, Ya Vahhab, Ya Musabbib el-esbab, Fatih el-Ahvan. Ya lil-mutahayyirin, Ya Yasir, Ya Hayy, Ya Kayyum. Allahümme salatu tücin ve şemah ve alil-mu'afet. Allahümme sallallahu Muhammed. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Fa'fu anna. Ya Rahman Rahim, Gafar Azim, Estağfir, Fatih el-Kulub. Amin, amin, amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. İlâ şerefin Nebi Mustafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hasin, Halik ve Ceşan, Sultan. Şeyh Sultan. Fatiha. Fatiha. Amin. Selamun Aleyküm. Allah kabul etsin inşallah.
Hasbunallah ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Madad ya sahib. Asking support from our Shaykh, inshallah, to send us something that is going to give us benefit. This way, this tariqat continues with the sohbat. The prophets, they give advice. The inheritors of the prophets, they have manners. They don't say. They give advice. They say. We give sohbat. Because the Prophet says, religion, it is advice. Manners. We learn from those who are the real inheritors of the prophets. Inheritors of the prophets, as the Prophet ﷺ is saying, my alim, they are like the prophets of the Bani Israel. My alim, the knowledgeable ones from my nation, they are like the prophets of the Bani Israel. Everyone is going to jump, saying, that's why I study to become an alim. That's why I get a diploma from this university and that university to become an alim. Because everyone is also understanding those kinds of high, let's say, the Hadith Sharif. Its meanings are endless. Because the Hadith Sharif, let them to be comfortable outside when I'm giving the sohbat. They can be comfortable outside. Later, they can come inside and they can play. Okay. Its meanings are endless. You can never discover its full meaning. The Prophet may, alayhi salatu wasalam, open it. And the meanings will still continue to open even after the Prophet alayhi salatu wasalam is veiled from this world. Those who are his inheritors, they may open it. The meaning of the Hadith Sharif, it is not only to be understood just using these eyes and reading and understanding it like that. As the awliya Allah, they are saying, the Ayatul Karima, there are 70,000 oceans of meaning in every ayat, in every huruf, in every letter of the Quran. Because the book, it is a living book. The Quran Karim, it is the mother of all books. Understand what the mother of all books means? It means that all books come from the Quran Karim. Our book, the book that we're going to receive, if it's not based on the Quran Karim, if it's not based on that walking Quran, which is the Holy Prophet ﷺ, then it is not coming from Haqq, and we are going to be questioned. Maybe one of you can also take that one instead of another different kind of laziness, another different kind of drunkenness, another different kind of ghaflat. Opening certain things, but not ready. So where can we begin? So the meanings are endless. In every moment, it is without a beginning, it is without an end. What is necessary, you're going to take from it. Whatever is necessary, not what you're going to take, those ones that they are given that permission, they're going to speak. If it's not necessary, they're not going to speak. People are not ready, they're not going to speak. So, anyway, let's not speak too much about it.
The alims of my nation, they're like the prophets of the Bani Israel. Those knowledgeable ones doesn't mean those ones who study in universities or getting a diploma from this or that. It's meaning those ones who has knowledge. Ya alim is one of the names of Allah subhanahu wa ta'ala. So the ones who have knowledge. And the comparison is with the prophets of the Bani Israel. That is key. The prophets of the Bani Israel, they are most well known for their ability to perform miracles and to turn the hearts of those ones that it is very hard. They are also known for opening their hands and wishing, asking from Allah, and what is being granted, they ask, it is being granted. So the alims of my nation is not referring to the scholars, especially of the Akhir Zaman, but is referring to those ones who are able to open miracles, that they open their hands and their du'as are accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. These are the inheritors of the prophets. These are the awliya Allah. And so, what is it that we are looking for in this Akhir Zaman? What is the sohbat that we are looking for in this Akhir Zaman? What is the knowledge that we must run to get in this end of times? This by itself is a hidden knowledge. It's hidden not because it is so hard to find. It is hidden because the hearts of 21st century man has turned away completely from this kind of spiritual understanding, from this kind of knowledge, from this kind of common sense, because he's still very busy with his dunya and still very busy with the whisperings and the commands of the ego and shaitan, that even when they are entering into spiritual ways, they're still looking for means to satisfy their ego and to satisfy their desires. And until this is understood and this is knocked out, they're not going to make too much progress. Because the intention is wrong. We may say we came with the wrong intention, but the intention now, it has to be changed. You must make the intention to become better. Most of us, we say that we are immigrants in this country or in other countries. Immigrants, Muslims. We don't belong here so much because we come from another place. It's okay. Because you just scratch the surface and you discover that everyone comes from somewhere else and going to somewhere else. And as believers, if you're not understanding that reality, that even if your grandparents and your great-grandparents and your ancestors from the time of Hazrat Adam alayhi salam was in the same place, and you're still in the same place today for over 7,000 years, you are still an immigrant. Because our home is not in this world. We came from another world. Our great-grandfather Adam alayhi salam came from another world. We all came, we were in him from another world, and we're here just for a short while, and we're going to go back to our home. So when that hadith of the Prophet ﷺ is saying, the love of your homeland is part of your faith, it is not like so many weird people, scholars and politicians and people using ideologies saying, oh, that means that if you come from, let's say, Pakistan, then you must love Pakistan. It comes from your faith. If you come from Bangladesh, it has to be. You come from Turkey, it has to be. You come from any country. No, because there is no nationalism in Islam.
This is where the meaning now, if it is not balanced with the outside meaning of it, with the reality of the inside, because the inside is real, the outside is just a form, then if we just take the form without any meaning, it will fail. Because our home now, our original home, it is paradise. So everyone now, Holy Prophet is saying, the love of your homeland is part of your faith. How much faith you have? Oh, I have so much faith. I pray 5 times a day, mashallah. Today's people praying 5 times a day, they're saying they have so much faith. I go to Umrah every year, subhanallah, mashallah. So much faith you have. I do this, I do that, I don't cheat, I don't lie. Everyone is very quick to give themselves credit now in these days. In the old days, they're saying, who am I? I'm nothing. Who am I? I'm the dirtiest one. Who am I? I'm the most low one. They don't dare to praise themselves. In these days, everyone is the first to praise themselves. So you're praising yourself. You're a good one, you are saying. But where is your love? Is your love Akhirat? If your love is Akhirat, it is going to show in your dunya. You know how it is when you are going on vacation or you are traveling. You may even enjoy, you may even forget about your homeland, your country, your home for some time. But after that, what happens? You get homesick. You get homesick. And you're always longing, even if the most wonderful, amazing sights are put in front of you. You say, I just want to go home. Maybe your home, it is a humble house, humble faces around you. But there is something that is pulling you. You feel pulled and you don't feel comfortable where you are. And you're always a little bit longing and a little bit sad to go back. The believer must feel the same way too about our original home, which is paradise. Whatever this world is showing, you're still feeling a little bit sad to say, I don't belong here. I am an immigrant here. I don't belong here. I'm longing to go back. You're an immigrant. We are all here, alhamdulillah. We're talking about intentions. Everyone coming, we can say 100%, coming because of dunya. Because of dunya. It is not because somebody is coming to America. I've never heard so far, any Muslim especially, any Muslim person saying, why you came to America? I came to America to worship. You ever hear? If you ever hear, let me know. I came to America to worship, to practice Islam. Because in my home, I cannot practice. In my homeland, in my country, I cannot practice Islam properly. No, you don't hear that. Everyone coming here for dunya. We may have that intention, but we may turn around and Allah is forgiving and say, Astaghfirullah, Ya Rabbi. Although that was my intention, although that was the intention of my parents or my grandparents, now that I know better, I'm sent here in the Akhir Zaman, in the land where the sun is setting, to make the sun to rise from the west. To make the sun to rise from the west. We came from the east. We're going to the west where the sun sets. But the Prophet ﷺ is saying in the Akhir Zaman, one of the signs of Judgment Day is the sun is going to rise from the west. The sun is referring to the sun of Islam. Now, I'm waking up not because of me, Ya Rabbi, not because I do so much research or I'm thinking so hard or I talk to people, but no, you are giving me that guidance. And more, I should say, thanks to you that you're making me, moving me to be here, to be part of this light that is going to come in the Akhir Zaman to bring the light of Islam that is going to rise from the west. Whether in the west in Europe or the west, the most west of the west, which is in America.
So you may come with different intentions, but if you realize Allah's door of mercy is open, and you realize and you say astaghfirullah and you turn, Allah is saying, you will find me most forgiving. So make our intention now correct. What are we here for? What are we here for, especially in the West, or in the West of the West, in this Ahir of the Ahir Zaman? Don't get lost in the small little lives that we are living every day. We are not here to live our small little lives, our small little problems. We are believers. Our life, if it is Allah subhanahu wa ta'ala's priority, it becomes the biggest life. Our life, if we're making the Holy Prophet ﷺ priority, it becomes the biggest life. At that time, you are doing everything to please Allah. That time, you will be known, you'll be known to you. What is our role here? What is what we are supposed to do? What is Allah's plans for this Ahir Zaman? What are our plans now? If you're bringing Islam, if you're living Haqq, if you're showing the beauty and the majesty of the Sunnah of the Holy Prophet ﷺ, wherever there is light, the fire is put down. Wherever there is nur, there is no nar. Wherever there is light, the darkness is going to go away. Wherever there is Haqq, the batil is going to disappear. But it is important that we live our lives with Haqq, with that light. And that light is coming from the Holy Prophet ﷺ. We're taking that light now through the awliya Allah, His inheritors, who are giving it to us. Now live according to that. Make the biggest of intentions to say, we are here, Ya Rabbi. I'm here. I am worse than that ant with a broken leg that was holding one drop of water, who wants to put out the fire of Nemrut that he prepared to burn Ibrahim alayhi salam. I'm worse than that because you have given me more and I cannot even make that intention. My intention is to bring down the darkness, to bring down the kufr, to bring down the oppression, to bring down the zulm, to make that clear in my life, clear in my days, in my weeks, in my years, to tell myself and to live according to that. First, to bring down the darkness inside of me, to make sure that whatever that is inside and around me, it is following the light of the Holy Prophet ﷺ. Don't start preaching to others. Don't start fighting with others. This is not your way. The candle is not fighting with the darkness. The sun doesn't fight with the darkness. It just appears. From its appearances, the light will go away. You understand? The light goes away. It retreats. When we have that intention very strong, the believer, he cannot be too comfortable in this world, looking around to see how dark everything is. He cannot be too comfortable even when comfort is given to him. And the believer now will run. What is he going to run for? He's going to run to live the lives of the prophets. He's going to run in their footsteps. And he's going to take the examples of the prophets and their lives and the challenges that they had, and he's going to see, yes, I recognize there is an Abu Jahil. I recognize there is an Abu Lahab. I recognize that there is a Firaun. I'm representing now. Which one you want to represent? You can represent Firaun too. You can represent Nemrut too. Don't support that. Stand up and say, as much as I can, I want to walk in the way of Ibrahim alayhi salam. I want to walk in the way of Musa alayhi salam. I want to walk in the way of Isa alayhi salam. And I want to walk in the way of the Holy Prophet alayhi salam. But understand that every day that these prophets are going through, they are fighting. They are struggling.
they're struggling against the batil that is around them. So look to your lives. What are your struggles? What are your struggles? What are your fears? What are your hopes? Sit. Don't let anyone to tell anything to you. Sit by yourself quietly and say, today, what was I worrying about mostly? Is it akhirat or is it dunya? Is it myself or is it others? Is it my work or is it Allah? The answer will come straight away to you. You will know. You don't need any book or any guide to tell you that time. Just to be sincere with yourself. Now if you say, I'm living for the sake of Allah and I'm helping, and this, you must have your proof. Then run, be happy. To know it is not you again. It is because Allah is sending that strength to you to be able to live that way in the Akhir Zaman. Don't take credit for yourself. If you're sitting down and you say, I'm doing but I'm not doing enough, that's even better. Because the believers tomorrow has to be better than today. The believers today must be better than yesterday, and his tomorrow has to be better than today. So the believer is never satisfied with himself when he does something for the sake of Allah. So that one who is never satisfied, you think that one can give credit to himself? Even if the whole world cheers, he's going to say, it's not enough for my Lord. Yes, I'm happy he's making me to do this, but my happiness is making him to become even more happy. And the more that I'm doing, the closer I'm getting. And he's saying, oh, my servant, I've created you for me. Come with me. Return. And if you are sitting down, you're understanding, whole day I'm just busy with my work. All my thoughts is just about that. All my thoughts is just about my family. All my thoughts are... Then, if you're calling yourself a murid and a believer, it has to change. Things are put, alhamdulillah, with the mercy of Allah, in the hours of the day to wake us up. At least 5 times a day the believer must wake up. It's not enough. At least once a week in the sohbat, in the zikr, he must wake up. Murids, you have sohbat every day, but of course murids don't need sohbats because they know everything. The Jummah is supposed to wake up to listen to the khutbah. Holy days and nights that are entering should wake him up even more. Now you must feel, especially with the holy months that are approaching, you must feel even more pulled towards what? Towards the akhirat. To say, I need to take a break from this world. I need to take a break from doing everything that I'm doing. I need to pull myself more. I need to seclude myself more. I need to worship more. I need to be with my Lord more. I need to look at myself more. I need to be very careful what I do and careful what I think and careful about my intentions more. Because that is when you feel that you are close to your Lord. You are careful because you are really understanding that your Lord is watching you. You're not putting a veil there and say, let me just be busy with my own small, selfish life again. But there is a big role for us to play in this Akhir Zaman. To end this darkness that is covering this world. Don't think that you're going to fight with people. Don't think that you are going to be going into battle with people. It is not this, completely no. The struggle that we need to have first is against our own shaitan and our own ego. Then that time, wait for the events that are going to happen to the one that Allah subhanahu wa ta'ala has appointed, Hazrat Mahdi alayhi salam.
Now you must know what is Dajjal and what is Mahdi, because so many are confused. So many in the Akhir Zaman, they're going to think that Mahdi is Dajjal and Dajjal is Mahdi. Some, they become so idiot, they say, I'm caught in the middle, Mahdi on one side, Dajjal on one side. Where am I going to get my own free will back? You completely lost your intelligence, huh? So you became a dualist again. You're saying Haq and Batil, they're equal and they're in a balance, and you and what do you think we are? Disney religion, you are here, good angel, bad devil on you, and each trying to pull you? What kind of a talk is this from a Muslim? Huh? That kind of Disney religion has overtaken you. So you are still not understanding that you are from Allah. If you're not from Allah, then you must belong to Shaitan. Because it's exactly what Shaitan is saying to Allah. I will pull them towards me. And Allah is saying, those you can, they'll pull. But those that don't give permission, that they are with me, you're not going to pull. But Shaitan is pulling from Allah. Don't think that you are, like today people are saying, oh, I don't want to get caught between truth and falsehood, you know. I'm in the middle. So astaghfirullah. You're not understanding yet. Wake up. Don't get drunk. Understand where are the tricks and the traps of your ego. Where are the tricks and the traps of how your ego is making you to think, to say, to feel. Pull away from that. Walking in the footsteps of the prophets. Just ask yourself, awliyaullah is speaking like this? Are they thinking like this? Are the prophets thinking like this? No. If they're not, definitely it's coming from Shaitan. Stay away from that. It is very simple. Our brothers just gave the Dergah nice calligraphy. And it's a calligraphy with the words itself, which I've given sohbat for so many times. It's very important. It's saying the head or the beginning of all knowledge, it is the fear of Allah. Now, this is something precisely I've spoken some months ago. Everyone has lost the fear of Allah. Ahl Sunnah people lost the fear of Allah. Sufi, oh, forget about it. They don't talk about the fear of Allah at all. At least in the past, we used to rely on the Wahhabis, you know, for the fear of Allah. They failed in that department too now. What, you think they have the fear of Allah? They're going to do what they are doing right now? It's another different kind of desecration that they're doing to the Hijaz. So there's no fear of Allah. No fear of Allah. No knowledge. It is showing no knowledge. You can swallow all the books. You can swallow the Quran. You can swallow all the 6 books of the Hadith. But no knowledge. No knowledge, no wisdom. No knowledge. What happens now? Faith starts leaving too. May Allah increase our fear in Him. Yes, in our fear in the Holy Prophet ﷺ. Our fear of the Prophet, it is grounded on the love and the respect that we have for him. That from our disrespect and our not giving him his proper rights is going to make a veil between us and him, and that veil is going to backfire on us, is going to punish us because we're pulling away from his rahmat that Allah has said, we have created you and sent you to be the rahmat lil alameen. And we're asking, alhamdulillah, that we have fear from our Shaykh.
and for us to increase that. May Allah forgive me and bless you. May Allah keep us in safety, inshallah. May Allah not make us to become those ones who are without fear, those ones who are without shame, and those ones who are without knowledge. May Allah make us to become strong, make us to live strong and to die strong. For the sake of the Holy Prophet ﷺ, Sultan al-Awliya and Sahib al-Sayf, Al-Fatiha. Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Yeah. It's very unpopular now to talk about religion with fear. Very unpopular. So you don't scare people. You're not pulling people to Islam. The whole aim is not just to pull people into Islam, no? Isn't the whole aim is to carry the Islam properly? You have questions? Say. Every time before a congregational prayer is performed, the reminder to organize your lines and let your shoulders be adjacent to each other so that the devil will not be able to engross upon you. Can you explain to us the real meaning behind the quote? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inshallah, I may speak something about it. I don't know its real meaning. I'm not claiming to be anything, to know anything, to be anyone. I can say something, inshallah, what our Shaykh had touched upon that subject and what he's going to send to me. It is always, our Shaykh before the prayer is always going to say, straighten your lines. Now, we know the meaning now, meaning that there are some imams that would recite the whole hadith in Arabic. Then people are just going to straighten their lines without understanding what he's saying. And there are some that they're just saying in another language, straighten your lines, and people know. Now, we straighten our lines, and he's always saying, for example, shoulder to shoulder. Straighten your feet, but it's not feet to feet. This is important. Yes, straighten your feet, but it is not feet to feet in the way that people understand it. People are understanding now shoulder to shoulder. Tight is touching, it must. Because the energy that is going to be passed has to be passed now from each person to the next. Maybe you're coming with certain spiritual heaviness, it'll be taken away. Because there are blessings that is going to happen in Jamaat. The same way that when we're making a zikr, especially the silent zikr, your knees have to touch against each other. This is also sunnah. When the Holy Prophet ﷺ made the first zikr, and he's saying, Ya Abu Bakr, and says, come. And Hazrat Abu Bakr Siddiq stepped in front of him, sat down on his knees, and the knees were touching with the knees of the Holy Prophet ﷺ, and the zikr was then given to him, and the secrets was then passed to him. So, these are subtle differences, subtle details that we're keeping, and it has that spiritual benefit. When you touch, it is not as the Wahhabis are saying, now you're going to, like this, you're going to stand like this, and your feet is going to open so big like a camel's feet, and then you're going to touch with your neighbor's feet, because it is not beautiful. Everything that the Sunnah is giving, it is beautiful. You're looking very proud now. Who are you standing in front of? I'm seeing so many in the masjids. The way that they're standing up to pray, it is as if they're standing up in front of Shaitan, or in front of Namrud, or in front of Firaun. They have to stand up like this, which they will not even stand like that in front of the president. Forget about the president. In front of even the town council or their boss, they know how to stand like this.
In front of the president, they know how to stand like this. But in front of Allah subhanahu wa ta'ala, they're standing like this, opening like this. Now you open your leg big like that. You go into ruku, someone behind you, and just boop, push you a little bit, and you will fall. It is it doesn't make sense. There is no stability there. You know, especially when you make the ruku, you have to make your feet to become a little bit smaller. When you make the sujud, now when you go down, you cannot have your feet to be big. It has to come. So, now, there is certain adab in the prayer that we're watching here and there. Even the Ahli Sunnat or Ahli Tariqat, they completely lost. In Islam, it is always from right to left. It is not left to right. So when we say, for example, straighten your lines, it is from the right side. It is not from the left side. Everyone is going to follow from the right side. When you come in, you're going to fill up the right part and then you go to the left. The person who's going to be behind the imam is someone. There's going to be an appointment. There's going to be someone, because that person behind has to take over if the imam falls down or he's not able to continue. That one must step up and the prayer must not be interrupted. The one who is the head of the line now, he has to be able to carry that post, that position spiritually. The people in the front rows, they are the front rows. You're learning all these things. We are learning all these things, especially only in Tariqat, which, mashallah, no one really asks, because you know everything already. Those who are able to carry the full sunnah, they're going to step up front. Those who have more knowledge, or they have more seniority, or they have more tawadu, or they have more knowledge, they're going to be there. Others ones in the back. So now, when you are physically small, just physically touching a little bit each other, and there is no gaps in between you, especially your shoulders now, you are going to go down now together as a unit. You're going to go down together as a unit. You're not going to feel now that you are alone. Because everyone, either they're with Allah when they're alone, or they're with their ego and with shaitan. And when you're standing in prayer, and especially when you are together like that, your prayer becomes very easy. People who are not used to praying by themselves, for instance, they pray in a jamaat, it becomes very easy to go up and down. You can pray not only 5 rakats, you can pray 100 rakats. In jamaat, it becomes very easy, which the holy days and nights are approaching, we may do. And so, inshallah, we keep this adab of the prayer. That time, you are dissolving your individuality. You're becoming part of the Jamaat, and you're following the Imam. Don't say the Imam is individual now, because the Imam is following an Imam that is in front of him. So that way, inshallah Rahman, although we are praying here in this world, our intention is we're not in this world when we're in that prayer. We are somewhere else. Then that time, when you are together with your brothers, especially, this is concerning a lot more to the brothers, certain things are given to the women, not to make it too difficult for them. Then that time, especially, you'll gain the blessings and the benefit of the Jamaat. This much is enough, inshallah. Fatiha. Give the tea. Give the dessert. Say. How does one know if a sign is to be taken as a good sign or a bad sign? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. That's a very good question.
Good. It's pretty simple. Huh? If you have someone to teach you what is good and what is bad, you'll be able to know. You don't try to learn yourself. Even if you think that you know, it may not be what it is. You're following a guide, you're following a sheikh. Then you must ask. You're following a sheikh, then you must follow. You're following a sheikh, then you must obey. For you to be able to know what is ahead of you, how to read that sign. Because the shaitan may change the sign just like that too. Your ego may look at something else also, cause you to be tricked. The signs, they need to be first taught by a friend of Allah. And more than that sign that you're going to see, you're going to check what is in your heart. You're going to check what is in your intentions. You're going to check what are your actions. You're going to check what is in your past. You're going to check what you want from the future. You're going to check whether this is according to the will of Allah or not. You're doing that and you have a shaykh that is going to knock you wall to wall. It is now not going to be very difficult for you to read the signs that is in front of you. You may come to the point where you say, I'm not even going to look so much for these signs. Because the one who is bigger than these signs, it is who? Your guide. You know, they have, when they have racing, is there only one driver? So like, I think Formula 1. They have two people, right? One drives and the other one does what? He gives him the guidance, everything. That one can just go, this one is saying it's like this, it's like this, it's like this, reading everything and informing him. So that one who is driving, that one who is walking, he doesn't even need to rely on himself. Someone is telling him what it is. Problem with today's knowledge is you think the knowledge comes from you. Problem with today's spirituality is you think you get spirituality from yourself. And when we say that Prophet has blessed you and the awliya has blessed you, say, no, I did it to myself. There is the biggest shirk that you can make because Allah has a protocol and everything that He is sending down, it is through those ones that He has appointed. It's something that is general blessing for everyone. Everybody knows in this world there's always a cause and an effect. Not even the light of the sun goes directly to us. Does it? It looks as if sun is shining and is bright. But are you understanding how many, let's say, thousands of layers of atmosphere that it has to go through? So it is a matter of belief of what the Prophet has taught to Sahabe Kiram and to the inheritors for over 1400 years, something that is lost in these days because of the arrogancy of man. So learn to read the signs. Then once you learn, you may or may not even be there physically. You already know. And you're not going to be able to read the signs. You're not going to read the signs with these eyes. You're going to read with these eyes. But these eyes is not yours. You're going to say, I'm going to put my eyesight away. I'm going to use my sheikh's eyes. I'm not going to look at it the way that I want to. I want to see it according to the prophets. I'm not going to look the way that my ego or what I want to. It has to be how Allah is seeing. And Allah subhanahu wa ta'ala openly saying in the Hadith Qudsi, my servant becomes beloved to me when he performs the obligations
when he performs the actions that is not obligation, he comes close to me, and he comes closer and closer and closer until I become his eyes that he sees with. This is what we should aim for. To lose ourselves more and more. To come into our own reality more and more. If you're not learning how to lose yourself and how to die, if you're not learning how to submit to that Prophet, how are you going to submit to Allah? And the awliya Allah, they're training us how to submit to that Prophet, as the Sahaba Kiram did. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Say. The more I research and listen to lectures, the more it feels the end of time is very close. How can we prepare for this? I'm constantly going to the gym, not to please my ego, but to be strong for whatever is to come. How can we prepare for this? What advice do you give? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. You should start going to a spiritual gym. A gym that is not for your body, but a gym that is going to work out your ego. You're going to make your ego to carry this much weight. You're going to make your ego to stretch this much. You're going to make your ego to this. And you're going to train your ego to accept what you are putting on it. You're going to train your desires. You're going to train your dunya. You're going to train your shaitan. Preparing for the Akhir Zaman has nothing to do with physicality. Nothing. Preparing for the war that is going to come has nothing to do with the physical things that you're going to prepare yourself with. It is not. Especially for the believers. If it is about the physical, we already lose before it even began. And is this what the Holy Prophet was saying? Is this what the awliya Allah is saying? When the Akhir Zaman is going to come and the huge war, the big war, the greatest war that is going to happen, it is going to be a physical war. That you have to go to the gym, or learning how to go up and down the mountains, or learning how to shoot, or learning how to have weapons of mass destruction. Did they talk about this? What the believer should do? Is this it? This is not. The unbelievers are more prepared. Not only with weapons that are going to destroy this whole world 100 times over, they have also prepared themselves for the aftermath, for the cities that they are going to inhabit. They have protocols everywhere. It's been in their possession for maybe, if not 50 years, longer than that, to say if something is going to happen, we already prepared this. And we're going to get all the important ones in the country, not like you and me. You know, this one is important, this one is important, to take everyone. And to start the new generation. They are more prepared than we are. That's why everyone is looking at that war with this physical way. It is not. Don't you understand? Every war that the Holy Prophet ﷺ fought, although it is physical, he was not relying on it. And it is with the spiritual help that he was able to. The war of Badr. Because when you fight haq against the batil will have all the weapons of this world, because the batil is together with dunya, is together with shaitan. It's together. It has everything. This is enemy territory. They have everything, the best of what the enemy has to provide. But haq is a stranger in this world. It only has Allah, but it has everything now. And it is not taking Allah lightly to those who are fighting for haq, like so many people today, taking everything lightly. Holy Prophet ﷺ never took Allah lightly. Never took Allah for granted. He never says, it's okay, don't worry about it, everything is going to be a miracle, everything is going to happen. He cried and he wept and he prayed
and he begged Allah subhanahu wa ta'ala. In the war of Badr, he spent the whole night begging Allah for help and for mercy. Today's people, so-called Sufis, oh, nothing. No fear, nothing. But then where is the sunnah coming from then? Whose sunnah are we following? So, no need to go to that gym too much. If you say, I'm just going to maintain my physical form to be able to be alert, strong, healthy, to be able to worship more, it's okay. Don't concentrate on it too much. Worship. Make zikr. Sit and make your tafakkur, accounting, understand your life. You have a shaykh, hold on fast to that shaykh. If that shaykh is knocking you wall to wall and making you to be strong, just as if you want to be a good MMA fighter, for instance, you have a good instructor, first he's going to knock you wall to wall, no? Stick with him. If he's going to praise you and he's going to talk about the prizes that you're going to win and praise you continuously, stay away from that one. He wants something from you. So, train your ego. Understand how you are also involved in this haq and batil, how much you're complicit, you're responsible also for supporting the system of batil, the system of Dajjal. Like what Shaykh Maulana is saying, if you smoke one cigarette, you're supporting the kingdom of Dajjal and the kingdom of Shaitan. Take that and open it any way that you want. Support the kingdom of Allah and support the kingdom of the Prophet ﷺ. Be with the Ahli Zikr. We will learn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This much is enough. Inshallah, we will learn something, put it in our lives, and we will gain dunya and akhirat. May Allah forgive me and bless you. Al-Fatiha. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Drink your tea. Have yours.